conscious. Then, according to our eligibility, Gurudev will manifest in front of us in his that form. One day I was taking picture of Guru Maharaj, and Guru Maharaj, he looked at me and smiled, and he says, take this picture, take the picture here. He is pointing on his heart and he says, take this picture. And Srila Bharati Maharaj and myself, we were like doing parikrama of Chandigarh temple parikrama. Many Russians and other devotees were there. I think Kasturi Didi was also there. So one devotee from Russia, Tenduvidya, she is taking pictures. She likes to take pictures. And when Maharaj is coming out from his room, I am walking with him and we were talking, me and Maharaj. Maharaj is observing that she is taking many pictures. Then he is making some joke to me. What they will do with so many pictures? Like that he was asking. And he remembered the time when there are reels in the camera. Now everything is like, in hard drives and memory cards. So he's asking, reel is not finished? And later he told me, while walking, he said, they are taking so many pictures. Did anyone took this picture? Maharaj said like this. Did anyone took this picture? One picture is enough. Did anyone took it? Maharaj asked me that. So, how we will take that? I asked, you please tell me you are in which rasa? One day I asked him because someone was saying like this ras, that ras. So I went, because I am close to him, I asked. I was one day, I am doing his foot massage. I said, I want to know. Before he was going to take shower in the morning, I want to know which ras you are in. He said, ras? No, I am not a devotee. Maharaj says this, Srila Bharati Maharaj says this, I am not a devotee. Like that. He is not a devotee. But why? These things are not said. Mostly they are revealed. Only to the surrendered souls. They are not, they are revealed. Guru Maharaj never said openly that I am this. Why will he say? When we surrender to him, then it's revealed. Like that. Можно вопрос? Закончим. Махарадж, если Махараджу не трудно, то у меня такой вопрос. В чем искать свежее вдохновление, то есть на практику? То есть раньше я, например, избегал общения с непреданными, потому что Шастра говорит, что это было приятно. На сегодняшний день я стал все равно с кем общаться. Я имею в виду, что я начал принимать свой круг общения разных людей, но я стал, у меня осталось повторение, то же самое, но я не чувствую свежести какой-то, как раньше. Мне интересно, Махарадж что-то может подсказать. Я раньше избегал, например... Because before he used to reject some bad association, advices, but now for him doesn't matter anything necessary. He's doing his practice, he's chanting same То есть не нравится повторять, я but it's become like dry, nothing, То есть, раньше я, как-то даже с какой-то позиции фанатично относился к тому, что на кухне, например, это кухня, не Кришна. Сейчас мне все равно Кришна, я не могу просто помыть и приготовить. Но раньше я это избегал, то есть, настроение поменялось. И, я не знаю, что происходит со мной. Мне кажется, мне хотелось бы... understand what is going on in his life. Before he was like, for example, if he came to someone's kitchen, it's not Krishna kitchen, it's dirty, he doesn't like to involve himself. But now he just came to clean up and cook for Krishna. То есть, находясь в храме, естественным образом, это все под какой-то защитой определенной. Находясь здесь, приходится общение поддерживать с разными людьми, далеко с непреданными.
associate with different people, go there and there. То есть я не знаю, что происходит, And что это I за can- этап жизненный. I can't understand what is going on now. Но общество преданных было гораздо слаще. Но сейчас я даже находясь с преданными, все равно у меня нету того энтузиазма, который, вот, например, был. He understands with devotees it's better to stay, but still when he gets chance to stay with devotees, he doesn't feel anything now. То есть я не пытаюсь разбираться в них недостатках. He doesn't look for others, he try to understand himself. Мне своих достаточно, просто мне бы хотелось бы как-то освежить себя, я не знаю каким образом. То есть мне нравится повторять, я find повторяю. some inspiration. This is the question. How to find Мне раньше бы inspiration? хотелось быть более полезным там, для Гурудева, там, горы сворачивать. А сейчас я каким-то пассивным больше стал, и я не знаю, что происходит. Before he has lot of desire to serve Guru Maharaj and do a lot of him, but now it's not here. His desire is gone. То есть где-то в глубине души я согласен с тем, что нужно это делать. Но я ничего не делаю. Я хочу сразу объяснить просто ситуацию. Да. See, as long as we keep ourselves connected to Guru and the holy name and the desire and the will of Gurudev, wherever we are always getting inspiration. Насколько мы держим себя рядом с Гурудевом, памятуем о его наставлениях, настолько мы будем вдохновлены. Because now we see that we are not in temple, we are in different world. Already these things automatically they are trapping the mind. Но сейчас мы не находимся в храме, мы где-то внешне, и вот эти все обстоятельства, они это как ловушка для ума. Srimati Radhika, she can't go to Mathura to see Krishna. Мать Радхика, она не могла пойти в Мадхуру, чтобы увидеть Кришну. She only lived in Vrindavan Она жила все время во very Вриндаване, long time. очень долгое время. Why? Почему? She says, Hanyar more mon Vrindavan. Other people, I don't know, but my mind means my heart is Vrindavan. Я не знаю никого, не знаю никаких других людей, но мое сердце это Вриндаван. And Krishna, he says, Vrindavanam pratyabhya padamekam nagacchami. I don't keep even a feet outside Vrindavan. А Кришна что говорит? Я не ступаю ни шагу за пределы Вриндавана. So Srimati Radhika, she says that her heart is Vrindavan, means Krishna is always there. То есть, и что означает вот эти... В этой связи что означает слова Радхарани? Означает, что Externally Кришна she всегда may- пребывает в ее сердце. She may be performing the pastimes of intense viraha, separation, То есть внешне может казаться, что у нее такое чрезвычайное чувство разлуки, but Lord is always there. но Господь всегда рядом. So like that, when we always feel ourselves connected, that I am with Gurudev, I am serving Gurudev, my mission is to serve Gurudev, and then I try to follow the desire of Gurudev, then wherever you are always in association only. То есть, и таким образом, если мы всегда памятуем о Гурудеве, всегда памятуем о его наставлениях и пытаемся действовать в соответствии, то неважно, где мы находимся, мы всегда будем в обществе Шри Гурудева. And it is not just an association, it is inspiring association. То есть это не просто общество Гурудева, это вдохновляющее общество, то есть то, что будет нас вдохновлять. Understand? Like that. Таким образом. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he went to America, Когда Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад отправился в Америку, and then for 1 year nothing could happen, any preaching, nothing could happen. и на протяжении целого года эта миссия никак не могла развиться, стартовать. So he wants to come back. У него появилось желание вернуться обратно. While going to the airport, И на пути уже he saw a в signboard. аэропорт He saw a big signboard, он увидел там знак, advertisement board, там рекламную доску, in which it's written, "Be patient."
Терпеливый, да. И на котором было написано «Будь терпелив». Immediately he turned his car back. He said, no, I am not going. И в этот же момент он развернул свою машину и сказал: нет, я не And you поеду. can see today how big organization it has become. Сейчас, на сегодняшний день, мы можем видеть, что произошло. То есть, насколько So выросла that его организация. when he is teaching us, he is giving a teaching that if you are associated with Gurudev, if you are connected yourself with the desire of Gurudev, what to talk of these things? Even something which is written here and there can also give you inspiration. То есть, если Гурудев, он дает нам свои наставления, если мы всегда памятуем, мы не всегда пытаемся следовать в соответствии с ними, то где бы мы ни были, мы будем всегда и во всем видеть знаки, вот эти вдохновляющие знаки, которые будут нас вдохновлять. So automatically when we are in the Vaishnava, the inspiration automatically comes. In the association. Ну и когда мы приходим в общество вайшнавов, тогда естественным образом у нас тоже растет вот это вдохновение. And the inspiration also manifests according to our level of desire to serve Gurudev. То есть и это вдохновение, оно увеличивается в соответствии с нашим желанием служить Гурудеву, Господу. One person today, one devotee, to associate with him to be, maybe it's too boring. На сегодняшний день у нас такая ситуация, что общаться с каким-то преданным, но может казаться трудно. Maybe he doesn't speak anything, or maybe we are not inspired because that association is like dry or something, whatever. То есть нам кажется, это общение слишком сухое или там еще что-то мы видим. But if we have the desire to serve Gurudev, if we have the desire, if we are strong in the desire to serve Gurudev and Krishna, Но если в нашем сердце горит желание служить Гурудеву, and Gurudev sees that yes, he needs it, то есть и Гурудев видит, да, вот ему это нужно, that same devotee can speak something which you will never imagine that how he said this, and that can inspire you so deeply тогда that вы you will увидите, just что, go ahead after когда that. вы увидите, что вот этот преданный, который прежде вам не нравился, он может сказать что-то такое, что вдохновит вас очень сильно. То есть вы никогда не будете ожидать, что из уст этой личности может прийти такое. То есть так действует Гуру. Prahalad Maharaj, who was there to inspire him? Вот Прохлад Махарадж. Кто был в его обществе, чтобы вдохновить его? Who inspired him? С кем он был? In that forest, Dhruv Maharaj, who inspired him? Друва Махараджа, кто его вдохновлял, когда он сидел там в лесу? Valmiki, who inspired him? Валмики, кто вдохновлял его? Narad Goswami gave instructions to Valmiki and then he left. Who inspired him after that? Нарада дал наставление Валмики и оставил его. And who inspired Haridas Thakur? Кто He вдохновлял was chanting Харидас there in the Такура? forest and the prostitute came and he changed her life. Кто вдохновлял Харидас Такура? Он там воспевал в лесу и пришла проститутка, и что произошло? Он изменил ее сердце. Who was there to give regular association to that hunter who used to kill the animals half? Кто давал постоянное общение этому разбойнику, который убивал животных наполовину? Ратнака. Not Ratnakar. Ratnakar is Valmiki. And he is another hunter. He used to kill animal half. It means he used to kill them in such a way they suffer and then they die. And Narad Goswami, he said, what is this, what you are doing? And then finally he was initiated by Narad Goswami. And then Narad Goswami left. То есть этот разбойник, который убивал наполовину животных, он их как бы не добивал, и они умирали в страданиях. Вот, и кто ему давал общение? Нарада просто пришел, сказал, что ты делаешь, вот, и покинул его. And who inspired the prostitute? А кто вдохновлял эту проститутку? Haridas Thakur told her, you sit here and chant Harinam. Харидас Такур сказал ей, оставайся здесь и воспевай Харинам. Everything happened. Все, If we are Guru conscious, if we are Guru Seva conscious, if we are Harinam conscious, if we are Krishna conscious, everything will happen. если мы в сознании Гуру, в сознании настроения служения Гуру, в сознании Кришны, тогда все произойдет. Come. Things related to Gurudev, Вещи, things которые related связаны to с Harinam, Гурудевом,
Харинаму. Nothing gross is needed. То есть ничего как бы внешнего не нужно. Understand? To serve Gurudev, we don't need anything gross. We don't Для need того, anything чтобы служить material. Гурудеву, нам не нужно ничего материального, никаких грубых элементов. It is totally a different world. То есть служение Гурудеву это абсолютно другая реальность. Only if your desire is strong, everything will be accomplished. То есть и только если ваше желание сильно, тогда все будет. In this world, if we have desire is not sufficient, we need certain things to fulfill our desires. But when it is related to Guru and Krishna, if you have strong desire, that itself will fulfill all your things. То есть в этом мире, да, чтобы поддержать это тело, нам нужны вещи этого мира, но в отношении Гурудева все по-другому. То есть достаточно сильного желания служить ему, и это само это желание исполнит все. Inspiration is always there and it is everywhere there. Вдохновение всегда там присутствует, оно везде присутствует. Like that. When Vrajavasis, they used to see the sky, Когда в Раджавасе они смотрят на небо, and then the newly formed clouds look very beautiful. и когда новые облака возникают, It reminds them of Krishna. это напоминает им о Кришне. Krishna is not there in one way, but Krishna they are нету там. inspired and they see Krishna there. Но они, видя это облако, сразу вспоминают о нем. They see Kadam tree and they are inspired. Видя They see Кадамбовое Jamuna, дерево, they are inspired. они видят Ямуну, вдохновлены. Anything, if you have, it's not that Kadam tree is inspiring. Their deep love for Krishna, that is making them inspired by seeing anything. То есть это не то, что само дерево оно вдохновляет, просто видя его, что-то внутри у них побуждает их, они вспоминают о Кришне. Vamsidas Babaji Maharaj, he was invited for one feast, and when he is on the way, he saw Tamal tree. When he saw Tamal tree, immediately he jumped from the cart and started dancing, embracing the tree, crying. And he says, he is my Krishna, he is my Krishna. His tree is Krishna. Однажды с Бабаджи Махараджа пригласили на фестиваль, его посадили на повозку, и он ехал. И тут он увидел тамаловое дерево, вот, и вдруг он спрыгнул с этой повозки и побежал и начал обнимать это дерево, и говорит: о, мой Кришна, мой Кришна. Ну, тамаловое дерево это не смотрит. So it is there. In any level, even in the level of So it- Ratnakar, so it or even in the присутствует. level of such Paramhamsas, it is always there. Or in the level of Vrajavasis. Вдохновения, они присутствуют, неважно на каком уровне мы находимся, на уровне Ратнакара, да, этого разбойника, или на уровне Враджаваси. According to different levels of the devotees, different kinds of inspiration is always present. То есть в соответствии с нашим уровнем присутствуют различные виды вдохновления. Only thing we have to do is to make our desire strong. Единственное, что нам требуется от нас, это сделать наше желание сильным. Желание сильным. И это все. Каким образом? Можешь подсказать? Increase the number of rounds. Чай. No, chant. Prasad then sleep. So chant. Если вы будете просад кушать, вы заснете, поэтому воспевайте. Most important is to increase our number of rounds. Самое важное это увеличить количество If кругов. we see Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he manifested great pastimes only after he did 100 crores of Harinam. Да, то есть мы можем видеть, как Шрила Прабхупад, он проявил эту божественную лилу, то есть как эта миссия распространилась только после того, как он совершил этот обет Харинам. Why he did that? Just to teach us. If you want to have something, then you should surrender to holy name. You have to chant the Таким holy name. образом он учил нас, что если вы хотите чего-то достичь, прежде всего вам нужно предаться святому имени, вам нужно воспевать. Not that I chant 4 rounds, 10 rounds, 15 rounds, no. At least 1 lakh Harinam if I start to chant,
and I am fixed in chanting 1 lakh Harinam in 64 rounds at least in one day, then I can think about some advancement. То есть не так, что мы воспеваем 4 или 10 кругов, то есть по крайней мере мы должны воспевать лак. Когда мы будем воспевать лак, только тогда, возможно, мы можем задуматься о каком-то духовном So we продвижении. have to increase slowly our rounds. Поэтому постепенно нам нужно прийти к тому, чтобы It's воспевать not лак. possible anyhow to do it one time. То есть So slowly we should try to increase chanting the это number of невозможно rounds. сделать сразу, нужно подходить к этому практично и постепенно, то есть прийти к этому. And then the purification of our consciousness, it will happen. И Cheto-darpanam тогда marjanam. начнется процесс Cheto-darpanam marjanam, то есть начнется очищаться наше сознание. And in commentary to the verse Yugaitam Nimishena Chakshusha Pravrishaitam Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virehe Name, this 7th verse of Sikshashtakam. В комментарию к этому 7 стиху Шикшаштаки Srila Bhaktivinoda Thakur, he has written few kirtans. Бхактивинода Такур написал несколько киртанов. In those kirtans, first kirtan, it starts from Gaite Gaite Nam Kidasha Hailo Krishna Nitya Dasamuni Hridayas Purilo. In the heart, it will manifest that I am the eternal servant of Supreme Lord Sri Krishna only by singing the holy name continuously. И в этом киртане Бхактивинод Такур он говорит о том, что непрерывно воспевая святое имя, то есть из сердца мне проявилось, что я являюсь слугой Шри Кришны. After that, Prabhu, we will progress slowly. И только после этого постепенно мы начнем Я прогрессировать. просто, может, что-то не понимаю. Я когда я смотрю на какую-либо связь с вайшнавами, там, с Кришной, я чувствую, то есть, его там присутствие. И повторяю Харинам то количество, которое вы назвали, не меньше, ежедневно. Я стараюсь это делать дома, а не в маршрутках. Но у меня вот такой вопрос все равно. Как-то, может, это такой процесс пути духовного, что он так выкручивает специально, я не знаю. Но я просто могу сказать, что, например, в прошлом году у меня было больше энтузиазма. Может, сейчас поменялся взгляд, он стал более взрослый, может быть, если я в очередную иллюзию не впал в свою какую-то. Ну, мне трудно объяснить то, что происходит. Ну, короче, на этом пока. То есть на протяжении 2 лет я, может, по физической болезни какой-то у меня не получалось вычислить some point in spiritual life that it should be like this. He tried to understand what is actually going on. Actually, inspiration means at one point stability is also inspiration. It's not that keep on first you are completely down, and now you are coming up. Now there is a level, it is like a stable level. If you can keep your chanting consistent, if you can keep yourself stable in the path, means that is also inspiration only, that is also progress only. То есть прежде у нас не было никакого уровня, но сейчас, если мы держимся на каком-то уровне, у нас есть стабильность, это тоже вид вдохновения. Короче, то есть идет процесс, на самом деле, да? If we come down, 2 years is nothing. 2 years is nothing. If you see what devotees are doing, 2 years is nothing. Soul is immortal and it is coming from time immemorial and traveling in 84 lakhs of species. So our subtle body is also traveling along with the soul. From time immemorial, how many past impressions are there to clean that one and to have a proper Harinam, to have proper thing. It doesn't take time. It takes time. So Rupa Goswami says, Utsaha Nischaya Dhairyat. So why Rupa Goswami says this? We should not lose our enthusiasm and we should have
determination, and we should have patience. Yes, it is possible. Then only it will come. 2 years is nothing. То есть, смотрите, Махарадж говорит, что But- душа, она вечная, она существует с незапамятных времен. И с незапамятных времен мы крутимся в этой самсаре среди 8 миллионов 400 тысяч жизней. Вместе с этим мы пребываем все время со своим тонким телом, которое накапливает различные самскары, да. И вот это 2 года, что там практикуем, то есть это вообще мизер. И именно поэтому Рупа Госвами в своей Падашамрите, 3-м стихе, говорит, сохранивший от Дарьят. То есть Дарьят, нам нужно терпение, нам нужно терпеливо продолжать этот процесс, пока наше сердце не очистится. Understand, Prabhu? Yes. Slowly То есть it will progress. постепенно этот прогресс он будет происходить. Because Lord is there, Gurudev is there, they Потому are что seeing Гурудев your effort. рядом, Господь рядом, то есть и они наблюдают. So keep increasing your rounds and keep them stable. То есть повторяйте определенное количество кругов и по возможности увеличивайте. As you keep your rounds stable, consistent, like you are chanting like this in a flow, then automatically that will help you. То есть, и вот эта стабильность, она вам и поможет прогрессировать. Он хотел, чтобы все послушали, это важная тема на самом деле. Your name is Yamuna Dasi. Дasi. Yamuna Dasi. We both are his secretaries. One more in India. Good. Personal secretary in India. I'll tell your Gurudev. I'll tell him that. No. I'll tell him that I got chance to be the secretary of the disciple Bhagavat from Ukraine. Laugh and then come and Hey. Харибол. Еще в Индии один. Да. Не был шоколад. Я Были был. в Чернобыле, все ему не послали. Когда вчера сказал, что он тоже как. It's great fortune to be assisting the devotees, right? Это великая удача помогать преданным. Yes. So I said I'll be assisting. Yes. Since Problem yesterday, I'm not a devotee. since yesterday I decided. Это лучшее положение. С вчерашнего дня. I said I'll start from assisting you from Kirtan, but I only did the whole Kirtan. I did not assist him. What is this? First day only offense. I should learn to be a good assistant actually. What to do? Мне, кстати, лучше становится потихоньку. You feel better. Your association you feel better. Последние 2 недели себя гораздо лучше чувствую. Hey, Hari Bol, Hare Krishna, Radhe Shyam. Please pass this book. This is also very interesting article. Have I made a mistake? Это очень хорошая статья. Param Gurudev gave this lecture on this article. Парам Гурудев он дал лекцию на эту тему. In which he says, one doubt very occasionally it arises in my heart that by taking shelter in the lotus feet of Gaudi Vaishnavas, have I made a mistake?
То есть очень часто в моем сердце возникает мысль, приняв прибежище у гуру и вайшнав, совершил ли я таким образом ошибку? Why? Почему? Because there are so many rules, so many Потому что здесь regulations. столько правил, столько всего. Every second day you will listen. No, this is aparat. No, Каждый that день is ты слышишь, вот aparat. это аппарат, вот это. So many regulations are there. Столько правил. So how it is and all. It's very important article Ананда to read. Манджари. Все, как бы просад предложен, Просад теперь будет всего. просад Махарадж, а все преданные теперь, прошу прощения, назад в комнатку. Just recently that when you come, they tell you, just chant Hare Krishna mantra, that's all.